La France, premier pays européen officiellement touché par l'épidémie, enregistre son 3e cas avéré de coronavirus. Le premier patient a été hospitalisé jeudi à Bordeaux dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Pellegrin. Cet homme serait soigné et isolé dans une chambre comme celle-ci. Le patient est âgé de 48 ans. Il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours. Il est passé par la ville de Wuhan. 2 autres patients sont hospitalisés à Paris. L'un d'eux est proche parent de l'un des cas détectés plus tôt. Il est possible, voire probable, qu'il y ait d'autres cas, notamment en Europe. Ces nouveaux cas s'ajoutent aux 897 autres confirmés dans le monde, dont 878 en Chine où est apparu le virus à la mi-décembre. Dans le pays, des millions d'habitants sont confinés, ce qui n'empêche pas l'épidémie de se propager. Hors de Chine, une dizaine d'États ont confirmé la présence du coronavirus sur leur sol. En Corée du Sud, à Singapour ou encore aux États-Unis où 2 cas ont été enregistrés, l'une des patientes prises en charge à Chicago revenait également de Wuhan. Elle n'a eu aucun contact étroit prolongé avec qui que ce soit en dehors de son domicile entre son retour de Chine et son admission à l'hôpital. C'est donc très rassurant en termes de risque d'infection pour le grand public, qui là encore reste faible au niveau national et local. En réponse, les pays du monde entier ont mis en place des mesures de surveillance à leurs frontières, notamment des passagers en provenance des villes chinoises à haut risque. Beijing has confirmed the number of people who have died from a new type of respiratory virus in China has now passed 40. Almost 1,300 people now infected with the coronavirus, and the authorities have put more cities under quarantine. That's affected about 56 million people in total. Outside China, 3 cases have been confirmed in France. That's the first time the virus has been identified in Europe. Simon Jones has the latest. For some, the holiday celebrations have begun. But in Wuhan, the epicenter of the outbreak of coronavirus, it looks more like a ghost town. Home to around 11 million people, while the streets are empty, the hospitals aren't, overwhelmed with potential cases. The symptoms include coughs, fever and breathing problems. The city is now rapidly building a new hospital, which will have 1,000 beds. It could be ready within days, a sign of the concern about the virus. Some tourists flying out of China to the US were relieved. We were cool at first, but then when everything started shutting down, we thought we should leave. I've been in and out of China a few times, and this is one of the rare times that I felt like it was time for me to leave. In France, though, confirmation that the virus has spread. Donc nous avons aujourd'hui les premiers cas. We have today the first European cases. It's possible that we have them because we developed the test very quickly and we're capable of identifying them. Tests in the UK have so far proved negative. We think that there's a fair chance we may get some cases over time. Of course, this depends on whether this continues for a long time or whether this turns out to be something which is brought under control relatively quickly by the considerable efforts of the Chinese government. Those efforts involve travel restrictions in an increasing number of cities, and medics from the military are being sent in to try to contain the outbreak. But the World Health Organization has not classed the virus as an international emergency, partly because of the low numbers of overseas cases. Simon Jones, BBC News.